You know who else is the honored one? Imaginary technique. Purple. Muy buenas a todos, hoy traigo un vídeo más sobre otra nueva, no es realmente otra nueva serie de terror analógico, pero solo tiene 2 fragmentos, así que, y el creador es muy bueno haciendo series de terror analógico. El creador es chileno y se llama Anomaly. Creo que sí, creo que lo dije bien, Anomaly se llama el chico. Estaré dejando el canal y el vídeo en la descripción. Y vamos con este RG que se llama La Casa de la Bruja. Es un tipo documental muy parecido tanto a found footage, pero sin llegar a mostrar tanto. Más vendría siendo como un documental informativo, tipo más televisivo en ese sentido, o no tanto televisivo, sino un poquito más experimental, un poco rollo más antiguo, y es muy interesante. Otra cosa que quiero comentar, no lo pude cortar todo porque simplemente como tiene audio que hay un narrador de fondo, pues lastimosamente no lo puedo cortar. Siento que estoy quitando gran parte de la información, y además no puedo subtitularla porque mi inglés no es muy bueno, y además es lo único con lo que yo puedo tanto bancarme la serie con los subtítulos, y sin subtítulos realmente muy difícil para mí. Así que sin más nada que decir, los dejo con este primero de 2 capítulos porque es cortito, de La Casa de la Bruja. Espero que lo disfruten y mi análisis final también. It is known that in a South American country, Christianity and African religions coexist fervently. Macumba, as it is popularly known, is a widely established belief in the Amazonian nation related to practices of black magic and Afro-origin witchcraft. Superstition, the presence of transcendental beings that even possess bodies and objects, are part of Brazilian daily life. In the city of Fortaleza, hidden within the urban area, there is a relatively populous zone called Vila de Bruxa, which means witch village in Portuguese. Known among its inhabitants as an ancient residence of slaves who, according to legend, transformed into animals and objects in the 18th century. At first glance, it may seem like any other village in Brazil, but there is a characteristic that sets it apart: the black and yellow balloons that many houses carry. Stories from the locals say that these balloons keep the 5 deities of Fortaleza in peace and harmony with mortals, although it is also said that the beings live inside the balloons. As of 2001, there existed a house called the Witch's House, a communal residence for the followers of Makunko, an ancient Angolan god. As followers of this religion, they are responsible for maintaining the earthly home of this deity and serving as channels for the requests and offerings of the faithful. The miracles attributed to the witch are well known, all of them related to health, money, and even assassination. Despite the fact that the followers, who constantly wear green robes, don't speak much, they firmly assert the natural powers of the 5 gods that they keep protected in the basement. The house is open to anyone who wishes to meet the group, and photography is allowed as long as an offering is made in the 2nd floor faces room. This room has always been a terrifying attraction for tourists. Apparently, the deities take the form of human faces on the walls, scorching the wood and filling the room with black smoke as a way to welcome guests before they descend into the underground and expiate their sins. In the courtyard of the witch's house, there is a doll that tends to spontaneously catch fire during the night. The house's worshippers consider it the earthly representation of Makunko. The fire and embers are believed to symbolize good relations and stability between the divine and earthly planes. Furthermore, throughout the house, as well as in the other houses in the village, there are many Orishas statues scattered on the ground. These are lesser figures of Macumba that, according to the local accounts, transport the energy of the world through the surface. It is common to see them dance during the night, especially during the morning of Zambi Nunu, and constantly change position without anyone noticing during the day.
The end of the tour for those who wish to request a miraculous audience with the 5 deities culminates in the basement. It is a narrow section of the house. There are long corridors filled with doors, candles, and ceremonial decorations, where in any of the rooms, sacred dolls could be found. The legend says that some believers have discovered new rooms and corridors beneath the house, which, according to belief, would be playful tricks of the gods. It is said that these dolls have a supernatural origin, and no one knows why they are there or how they appeared. There are only extensive legends that, due to their complexity, could hide a terrifying truth. ¿Vieron que les dije de que el principio iba a tener sentido? Bueno, en mi cabeza tiene sentido porque hace referencia a Jigs Guys en la brujería y todo esto. Es como cine en mi cabeza, dije, wow, se conecta todo. Pero bueno, ¿qué les pareció? Es realmente interesante todo, y que el hecho de que no solo transcurra en México, que me parece también algo como el creador es chileno, es latino, pues a muerte, ¿saben? Con todo lo que tengan que ver a RGs latinos, aunque no esté en español, que eso siempre me caga un poco. El creador se tiene que meter dentro de la comunidad angloparlante para que agarre visitas. Fuera de eso, me parece curioso todo, cómo está hecho, el estilo de narración me parece muy bueno, aunque lastimosamente no lo puedo traducir porque mi inglés no es excelente. Me gustó bastante, no solo que también haya metido cosas de la vida real como temas tabú como la brujería, que sí me parece, para mí, ¿no? Para la persona que está detrás, pues sí me parece un tema muy tabú y un tema que realmente hay que tenerle respeto y miedo. Aunque yo sí soy creyente, pues yo le tengo mucho respeto a ese tipo de cosas. Y creo que eso sería todo. La casa en sí me gusta cómo está hecho todo, y que todo se muestre tan entre comillas real, tan estilo found footage, aunque sea como en fotografías y cuerpos y todo, cadáveres, incluso porque hay momias incluidas. Me parece bastante curioso. Y aunque no haya un formato de un screamer, creo que lo más bonito que tiene es esa tensión constante de que estás viendo algo tipo muy parecido al found footage, algo que realmente creo que genuinamente debió haber caído el terror analógico, algo que no deberías haber visto, como esos vídeos antiguos que todo el mundo vio y dice, wow, el video de super turbio o gore que no deberías ver. Me recordó mucho esa época 2011-2012, me pareció muy bueno. Y sin más nada que decir, yo los dejo y nos vemos. Seguramente, si no es el sábado, nos vemos el próximo jueves con la continuación o con otro vídeo para el canal. Y sin más nada que decir, nos vemos.